Today, let us discuss about microcontroller. So let us discuss about microcontrollers. So in generally, what is meant by microcontroller? Based on the name itself, micro stands for small in size. అంటే ఫిజికల్గా మనం మాట్లాడేటప్పుడు సిస్టమ్ గురించి చెప్తుంటే దాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్మాల్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ స్మాల్ మెషిన్ which wants to control the functionality of a device. It is nothing but a small machine which wants to control the functionality of a device. Okay. So, atla unnatuvanti danne we are simply calling it as microcontroller. Aithe sir, first of all, asalu ee microcontroller oka upayogam enti ani adugite. Here, the microcontroller is used to perform various type of operations like arithmetic operations as well as the logical operations. Okay. So, first of all, ఈ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేయబడుతున్నటువంటి ఈ మైక్రోకంట్రోలర్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ అంటే ఇన్ జనరల్లీ ఇట్ కంటైన్స్ ఏ యూనిట్ which was named as CPU, Central Processing Unit. Second, along with registers, second, and 8051 flip-flops. So here, along with some sort of memory, second, memory in the sense second was going to be classified into RAM and ROM. Next, moreover, here it is a timer circuit. Serial communication port. Next, IO devices or IO ports in order to have the peripheral connections. ఇలా వీటన్నింటినీ ఒకదానితో ఒకటి interconnect చేస్తూ in order to transfer the data from one unit to another unit. Second, ఏవైతే మన డివైసెస్ యూజ్ చేస్తున్నామో వీటన్నిటినీ కలిపి సార్ ఒక చిప్ మీద కనుక మీరు మెయింటైన్ చేసినట్లయితే it is known as microcontroller. And here it is acting as a mini system or your microcomputer because it is ready to perform any kind of arithmetic as well as the logical operations along with the support of various kinds of peripheral devices as well as the memory as well as the communication ports as well as the timing circuit. అంటే మీకు ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కూడా మనం ఆన్ చిప్ ఒకే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ లాగా కనుక తీసుకున్నట్లయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మైక్రో కంట్రోలర్. సో హియర్ మైక్రో కంట్రోలర్ కెన్ బి సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ ద మైక్రో ప్రాసెసర్ అలాంగ్ విత్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చండి ఆల్ ద necessary elements like memory, timer
IO as well as the communication ports. Okay. So with all kind of peripheral devices is known as a microcontroller. ఇలా ఉందని మైక్రోకంట్రోలర్. అయితే సార్ మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ మనం రెడీ చేయవలసి వచ్చినా సార్ అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లికేషన్, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ జనరల్ పర్పస్ అప్లికేషన్ లైక్ వైజ్ యువర్ కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ అంటే స్పెసిఫైడ్గా ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కాకుండా మల్టీపర్పస్ గా వాడుకునేటువంటి సిస్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కనుక వాటికి ఎవరు సార్ ప్రిఫరబుల్ అడిగితే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్. అదే అలా కాదు సార్, ఒక స్పెసిఫైడ్ టాస్క్ ఒక పర్టికులర్ క్రైటీరియా లైక్ వైజ్ యువర్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మల్టీపర్పస్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ సింగిల్ పర్పస్ ఆపరేషన్ స్పెసిఫైడ్ ఆపరేషన్ కోసమే యూజ్ చేస్తారు. రైట్ అన్నమాట, రైట్? మోర్ ఓవర్ యువర్ వాషింగ్ మిషన్ స్పెసిఫైడ్ పర్పస్, రైట్? అలాగే రిఫ్రిజిరేటర్ స్పెసిఫైడ్ పర్పస్, ఎయిర్ కండిషనర్ స్పెసిఫైడ్ పర్పస్. అవునా కదా? అంటే జనరల్ అప్లికేషన్ కాకుండా ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ స్పెసిఫైడ్ దెన్ విచ్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ పర్టికులర్ డిజైన్ అని అడిగితే మైక్రో కంట్రోలర్. సో ఇలా మన దగ్గర రెండు రకాల ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండు రకాల డివైజెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి దానికి ఇండివిజువల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. అంటే మనం ప్రాసెసర్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి, కంట్రోలర్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైనర్ చాయిస్. డిజైనర్ చాయిస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ టు డిజైనర్ ఏం చూస్ చేసుకుంటాడు అంటే హీ ఆల్వేస్ చూస్ either microcontroller or microprocessor completely based on the application. Completely based on the application. Okay. So as I said that if my application is a general purpose application, then obviously I will choose microprocessor. If my application is a specified application, then obviously I will choose a microcontroller. Okay. Obviously there are some sort of differences between the microprocessor as well as the microcontroller. So let us start our discussion. First of all, what is microcontroller? On what basis we will choose the microcontroller? Types of microcontrollers, and as well as the features of microcontrollers, block diagram of microcontroller, as well as the architecture of microcontroller. These are the various points that we are going to discuss. Right? First of all, let us start our discussion with the microcontroller. So, as I said that, what is meant by microcontroller? It can be also known as system on chip. It can be also known as a system on chip. But why we are calling it as a system on chip? వాట్ వీ కమ్ అక్రాస్ సిస్టమ్ అండి. ఒక కంప్యూటర్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మనం ఏమేమి చూడగలుగుతాం? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ పెరిఫెరల్ డివైసెస్. మీరు అన్న మానిటర్ కానీ లేదా కీబోర్డ్ కానీ లేదా మౌస్ కానీ ఇంకోటి కానీ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్పుట్ యాజ్ వెల్ as టు గెట్ ద అవుట్పుట్స్. వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెమరీ పెరిఫెరల్ డివైసెస్. సార్ ఆ పెరిఫెరల్ డివైసెస్ ని కెన్ యూ హ్యాండిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఐఓ పోర్ట్ అండి, in order to provide the input as well as to get the outputs. Okay. So, is this particular module interfaced on the chip or apart from the chip? On the chip. It is one of the module on the chip. Moreover, sir, does I require any communication in order to transfer the data from one unit to another unit? Right? మనకి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి ఒక కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ అవసరం లేదండి. ఏ రెండు యూనిట్స్ మధ్య అయినా సరే డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ వీ రిక్వైర్ ఏ కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఎండ్స్. అది either it may be a serial communication port or it may be a parallel communication port. So దానికోసము we are going to utilize the service of a communication port. The data is going to be transferred from one end to another end by using the bus. Group of buses is nothing but the bus, which is able to interconnect any two devices.
మోర్ ఓవర్ సార్ నేను ఏమన్నా ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను, అప్లికేషన్ రన్ చేయాలి అంటే దానికి మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఫలానా ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, లేదంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తూ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది సర్క్యూట్. అలా సార్ మనం ఒక అప్లికేషన్ ని సాటిస్ఫై చేయడానికి ఆ ఒక క్రైటీరియాని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం వెళ్ళినప్పుడు సార్ ఆబ్వియస్ గా మీరు రాసుకున్నటువంటి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కోడ్ ఏదైతే ఉన్నదో దట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ లొకేషన్. ఫర్ దట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఆ స్పేస్ ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద మెమరీ స్పేస్ అవునా కదా. సో ఇంటర్నల్ గా మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే సార్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ హియర్ there are two kinds of memories అండి. One is ROM and the second one is RAM. So ROM can be treated as a permanent storage element or temporary storage element. Permanent storage element. RAM can be treated as temporary storage element. For what purpose we use the ROM and RAM అండి? RAM అంటే read or write random access CPU తో fast communication కోసం, CPU తో ఫాస్టెస్ట్ యాక్సెసింగ్ కోసము ఆబ్వియస్లీ we use the service of the RAM. ఓకేండి. మోర్ ఓవర్ ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మాట్లాడితే మీరు చెప్పినట్టుగా ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ ద ఆపరేషన్. సో మోర్ ఓవర్ RAM is known as a which kind of memory అండి? ప్రైమరీ మెమరీ, సెకండరీ మెమరీ? ప్రైమరీ మెమరీ. ఓకేండి. where it uses to store the data permanently or temporarily? Temporarily. So how can you say that the data is going to be stored temporarily and forever? Why we should have to consider the RAM uses to have the dynamic nature. The last classes lo chusaru, right? Previous classes. సో ఇక్కడ ర్యామ్ అనేది డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ జనరల్ గా మనం తీసుకున్నటువంటి మైక్రో ప్రాసెసర్ కానీ మైక్రో కంట్రోలర్ కానీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ దట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ టు బి యూటిలైజ్డ్. అంటే మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేసుకుంటే అంటే దేర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అండి. వన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద వాన్ న్యూమన్ ఆర్కిటెక్చర్. రెండు రకాల ఆర్కిటెక్చర్స్. సో సార్ ఇక్కడ మైక్రో కంట్రోలర్ లో వచ్చేపాటికి జస్ట్ we used to bifurcate the available memory into two parts. Out of that, one is known as ROM and the second one is known as RAM అన్నప్పుడు దాంట్లో here we are calling the particular memory is known as program memory and here it is known as the data memory. The program memory is also known as code memory. ఏంటండి సార్ ఏంటి సార్ ఈ వ్యత్యాసం అని అడిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యామ్ రామ్ ఆపరేషన్ ని ఈ రెండింటితో డిఫరెన్షియేట్ చేసి మాట్లాడవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేటా ఏం చేస్తుందని చెప్తున్నామండి, పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మనం ఒక ఎయిర్ కండిషనర్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాం. మనకి ఈజ్ ఇట్ ఏ జనరల్ పర్పస్ అప్లికేషన్, స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్? స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్ విచ్ వాంట్ టు బ్లో ద కూల్ ఎయిర్ కంటిన్యూస్. సార్ అట్లా చేస్తున్నప్పుడు జనరల్లీ ఒక టెంపరేచర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దామండి బై యూజింగ్ ఏ టెంపరేచర్ సెన్సార్. సో మీరు రన్ చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద రామ్ అండి, వేర్ ద ప్రోగ్రామ్ డస్ నాట్ వాంట్ టు చేంజ్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్. కంటిన్యూస్ గా నువ్వు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ నువ్వు డిజైన్ చేసినా ఏ ఏరియాలో వాడుకున్నా దాని ప్రోగ్రామ్ ఒకలాగే ఉంటుందా, ప్రోగ్రామ్ ఏమన్నా మారుతుందా? ప్రోగ్రామ్ ఒకలాగే ఉంటుంది. బట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లైమేట్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద రూమ్ టెంపరేచర్. ఆబ్వియస్లీ ద రెస్పాన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ చేంజ్. Sometimes it may represent the value as 30, sometimes it may represent the value as 28 or 26 or 24 or 22 or 20 like that. అంటే మెజర్ చేస్తున్న వాల్యూ మారుతుందా, మెజర్ చేసే విధానం మారుతుందా? మెజర్ చేస్తున్నటువంటి వాల్యూ మారుతుంది. అంటే ఆల్వేస్ ద ప్రోగ్రామ్ డస్ నాట్ వాంట్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద సేమ్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ ద టైమ్. సో డైనమికల్ గా దాని వాల్యూ చేంజ్ చేసుకోవాలి.
But program ante that is nothing but the instruction or the way of measuring the temperature according to your reprogram should not be get changed. అంటే కోడ్ మారకూడదు. సో అలా మారకూడనటువంటి ఈ కోడ్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఏమైతే పర్మనెంట్ గా ఉండి ఉండాలో దాన్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఎక్కడ స్టోర్ చేసామండి? కోడ్ మెమరీలో స్టోర్ చేసావు, అది ప్రోగ్రామ్ మెమరీలో స్టోర్ చేసావు. దట్టు నీ రిక్వైర్మెంట్ చూసుకో. నీకు కావాలి నువ్వు రన్ చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది పర్మనెంట్ గా ఒకలాగే ఉండాలా, ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉండాలా? పర్మనెంట్ గా ఒకలాగే ఉండాలి. ఇప్పుడు నీకు అవైలబుల్ మెమరీలో హూ విల్ ఆఫర్ ద పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ అండి? ర్యామా, రోమా? ఎవరండి? రోమ్. అవునా? సో ఇప్పుడు నీ కోడ్ కూడా పర్మనెంట్ గా ఉండాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయడానికి చూస్ చేసుకుందాం? ర్యామ్ లోనా, రోమ్ లోనా? అవునా కదా? సో నీ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడ రోమ్ తో ఉన్నటువంటి ఫ్యూచర్ రెండు మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా వీ యూస్ టు స్టోర్ అవర్ డేటా ఇన్ ఎక్కడండి? ర్యామా, రోమా? నెక్స్ట్ మోర్ ఓవర్ సార్, whenever we are running the code at the morning session, at afternoon session, at the evening session and the night session, the same air conditioner is going to be operated for how many number of conditions and 4 conditions at 4 different states: morning state, afternoon state, evening state, night state. సో జనరల్ గా మనం ఏం చెప్తామంటే సార్, ఎప్పుడు కూడా రూమ్ లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ కన్నా రైట్ నేను బ్లో చేస్తున్నటువంటి టెంపరేచర్ ని కంపేర్ చేసుకుంటూ ఐ యూస్ టు మేక్ ద డివైస్ టు బి ఇన్ ఆన్ కండిషన్ ఆర్ టు బి ఇన్ ఆఫ్ కండిషన్. అవునా కదా? ఐడియల్ స్టేట్ లో ఉండాలా, యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉండాలా అనేది ఎప్పటికప్పుడు రూమ్ టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకోలేక మనం చేయాల్సింది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు నౌ ఇన్ ద మార్నింగ్ సెషన్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ T1 అనుకుందాం. ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ T2. ఈవినింగ్ సెషన్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ T3. Night session the temperature is T4. Let us does not bother about the condition whether T1 is greater than or less than, T2 is greater than or less than. ముందు అది పక్కన పెట్టు. రిలేషన్ పక్కన పెడితే ముందు నీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కనపడుతున్నాయండి? 4. అవునా కదా? ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ద డేటా ఇస్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్, ఇస్ గోయింగ్ టు బి వేరియబుల్. వేరియబుల్. అవునా కదా? కానీ ఇక్కడ T1 అనే టెంపరేచర్ మెజర్ చేసినప్పుడు నువ్వు రన్ చేసిన కోడ్, T2 అనే టెంపరేచర్ మెజర్ చేసినప్పుడు నువ్వు రన్ చేసిన కోడ్, ద రిమైనింగ్ T3 అండ్ T4 మెజర్ చేసినప్పుడు కూడా నువ్వు రన్ చేసిన కోడ్ ఏమవుతుంది? సేమ్ ఆ డిఫరెంటా? సేమ్. అంటే ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ బట్ ద రెస్పాన్స్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్. సో హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ద స్టాటిక్ నేచర్, హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డైనమిక్ నేచర్ అండి? కోడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద స్టాటిక్ నేచర్ and the response obtained from the code is having the dynamic nature. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు టెంపరరీగా మారిపోతూ ఉన్నారు? రెస్పాన్స్. కాన్స్టెంట్ గా ఎవరు ఉన్నారు? కోడ్. సో అందుకని ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ని రన్ చేస్తే వచ్చేటువంటి రెస్పాన్స్ T1, T2, T3, T4 వీటిని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలండి? టెంపరరీగా ఉండేటువంటి లొకేషన్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో నా హూ ఈస్ ఆఫరింగ్ ద టెంపరరీ స్టోరేజ్ అండి? ర్యామ్. సో నీకు డేటా ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నట్టు ఆ ప్రొవిజన్ కావాల్సినటువంటి వాటిని తీసుకెళ్లి ఎక్కడ స్టోర్ చేద్దాం? ర్యామ్ లో. డేటాను మార్చకుండా ఉంచాలి అనుకున్నటువంటి లొకేషన్ లో ఎవరికి స్టోర్ చేయాలి? కోడ్ ని స్టోర్ చేయాలి. సో హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ రోమ్ అండ్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కంటిన్యూస్లీ చేంజ్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ర్యామ్. అవునా కదా? ఇలా మనం డైనమిక్ గా బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ వీ కెన్ చూస్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ఈదర్ ర్యామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇలా మార్చుకోవడానికి అవకాశం. ఇలా మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ either microcontroller or the processor. So first of all, let us start our discussion with the brief overview of the microcontroller, why we are going to start. So let us start with the first topic, what is meant by microcontroller. No, what is meant by microcontroller? ఏమని చెప్పుకున్నాడు? It is nothing but a small computer which is embedded on a chip. Which is embedded on a chip because it contains all the required hardware. Are you interfacing from the external side? It has all the required hardware. Am I right or not? That's point.
it is a small computer. It is a small computer on single chip. Small computer on single chip. సార్ ఎందుకు మనము స్మాల్ కంప్యూటర్ అని పిలుస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ కండిషన్స్ అంటే ఇందాక చెప్పాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైక్రో కంట్రోలర్, మైక్రో ఇస్ ద వర్డ్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డివైస్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏమని చెప్పామండి, ఫిజికల్లీ వెరీ కాంపాక్ట్ ఇన్ ది నేచర్. మోర్ ఓవర్ దేర్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లిమిటేషన్స్. ఏం సార్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ మెమరీ. అవునా కదమ్మా? It has a fixed memory. Right? If we want to extend the memory, then obviously ఏం చేయాలంటే మనం బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్ గా ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవాలి ఎక్స్టర్నల్. Moreover, it uses to have fixed number of ports in order to drive the data. అవునా కదమ్మా? సో మనం నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ని నా దగ్గర ఉన్నటువంటి మైక్రో కంట్రోలర్ తో ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవడానికి నాకు ఇక్కడ ఆల్టుగెదర్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయంటే 4 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అంటే ఆ 4 పోర్ట్స్ కి నేను ఫిక్స్డ్ వాల్యూగా చెప్తుంది కదా, అవునా కదా? సో 4 పోర్ట్లు ఉన్నాయి, నా దగ్గర ఫిక్స్డ్ మెమరీ ఉంది. రైట్ అండి? అలా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి సార్ అంటే కొన్ని లిమిటెడ్ అప్లికేషన్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మాత్రమే పనికొస్తుంది. కొన్ని లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. అందుకనే సార్ ఇక్కడ మైక్రో కంట్రోలర్ ని చాలా క్లియర్ గా చెప్తాం. సార్ దేనికి యూజ్ చేసుకుంటామంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్ కి మాత్రమే, అన్నింటికీ కాదు. ఏంటంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్ కోసం మాత్రమే. బికాస్ దేనికోసం సార్ అడిగితే బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. ఇన్ విచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీఆర్ సేయింగ్ అండి, మెమరీ యాజ్ వెల్ as in terms of ports. సో హియర్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఈజ్ ఏమని చెప్తున్నాం అండి, స్మాల్ కంప్యూటర్ ఆన్ ఏ సింగిల్ చిప్. మోరోవర్ సార్ ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ స్మాల్ కంప్యూటర్ ని ఎందుకోసం యూజ్ చేసుకుంటాం సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్, ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ దేనికోసం వస్తుందండి, పేరులోనే ఉంది, ఇట్ యూజెస్ టు కంట్రోల్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద డివైస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ వాస్ ప్రొవైడెడ్. ఇది చెప్పేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకునే నీ డివైస్ పని చేసే విధానం ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్, వెన్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్, హౌ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ హ్యాస్ టు బి గెట్ పెర్ఫార్మ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఈ మూడింటిని కూడా మనం ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ యూజ్ చేసి కంట్రోల్ చేస్తాం. అంటే జనరల్ గా మనం ఏం మాట్లాడతామంటే సార్ ఎప్పుడు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సార్ క్లాక్ అనే ఒక చిన్న పదం గురించి ఉన్నాం, గుర్తులేదు అనగా సార్ ఈ క్లాక్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే క్లాక్ ఆల్వేస్ ఇన్సిస్ట్ యూ రైట్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ఆపరేషన్, వెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద ఆపరేషన్. అవునా కదా? నువ్వు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మరలా స్టాప్ చేయడానికి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ డ్యూరేషన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ క్లాక్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ పీరియడ్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ పీరియడ్. నువ్వు ఎంతసేపు నువ్వు ఆన్ స్టేట్ లో ఉన్నావు, లేకపోతే ఎంతసేపు నువ్వు ఆఫ్ స్టేట్ లో, ఎంతసేపు నువ్వు యాక్టివ్ గా ఉన్నావు, ఎంతసేపు నువ్వు ఐడియల్ గా ఉన్నావు అంటే ఒక స్టేటస్ ఆఫ్ ద డివైస్ గురించి చెప్పడానికి మనం ఎవరిని మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ పీరియడ్. సో ఇలా ఒక మనం క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చి వీఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వన్ ఆఫ్టర్ ఎనదర్. సార్ అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్, ఒక స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా సరే, ఒక స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను మైక్రోవేవ్ ఓవెన్, లేదు సార్ ఒక వాషింగ్ మిషన్, లేదు సార్ ఒక రిమోట్ కంట్రోలర్ తీసుకుందామండి టీవీని ఆపరేట్ చేయడానికి, ఏసీని ఆపరేట్ చేయడానికి, లేదా ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకో, ఏసీ తీసుకుని ఇష్టం ఏ కైండ్ ఆఫ్ హోమ్ అప్లయన్స్ అయినా తీసుకో. ఆ ఒక్క హోమ్ అప్లయన్స్ పని చేయాలి అంటే రైట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ టాస్క్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ టాస్క్ దట్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్ బై యువర్ డివైస్ with the help of number of instructions that are going to be executed one after another. ఒక టాస్క్ లో మొత్తం చేయలేం కదండి, ఒక టాస్క్ మొత్తం చేయగలం ఇక్కడ చేయలేం. there is a sequential procedure and step by step. If one task is going to be completed, then only we will move to the next one, then only we will move to the next one. For example, simple గా మాట్లాడుతున్నాం, మనం కారకంగానే సీట్ బెల్ట్ గురించి విన్నాం కదా అందరం.
సార్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే మనకేమి ఇండికేషన్ వస్తుంది మెషిన్లో నుంచి ఆ సిస్టంలో నుంచి ఒక బీప్ సౌండ్ అవునా కదా సార్ ఆ బీప్ సౌండ్ అనేది కార్ ఎక్కగానే వస్తుందా వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ స్టెప్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి గెట్ వెరిఫైడ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ హ్యాస్ టు వెరిఫై వెదర్ ద ఇంజన్ ఈస్ ఇన్ ఆన్ కండిషన్ ఆర్ నాట్ అవునా కదా అంటే ఇగ్నిషన్ ఆన్ ఇగ్నిషన్ ఆఫ్ వెరిఫై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ ద ఇగ్నిషన్ ఇస్ ఆన్ దెన్ ఇమీడియట్ గా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోమని అది మీకేం వార్న్ చేయదు జస్ట్ ఆబ్వియస్లీ యూజెస్ టు గివ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గ్రేస్ పీరియడ్ ఒక 5 seconds ఒక 10 seconds మీకు టైం ఇస్తుంది మీన్ వైల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు వేర్ ద సీట్ బెల్ట్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ డస్ నాట్ అలర్ట్ యూ అవునా కదా అంటే ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేయగానే ఇట్ విల్ వెయిట్ ఆర్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 seconds ఆర్ 10 seconds ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ టాస్క్ సరే ఈ 5-10 సెకండ్ల తర్వాత మరలా ఒకసారి వెరిఫై చేస్తుంది ఏమని ముందు బండి ఆన్ లో ఉందో అది వెరిఫై చేసుకోవాలి అంతేగాని 5 సెకండ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే బండి ఎలా ఉన్నా నువ్వు బిప్ సౌండ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఈ 5 సెకండ్ల తర్వాత 10 సెకండ్ల తర్వాత బండి ఆన్ లో ఉంటేనే బిప్ సౌండ్ లేకపోతే బిప్ సౌండ్ ఇవ్వదు అంటే మూడో టాస్క్ ఏంటంటే మళ్ళా వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై వెదర్ ద వెహికల్ ఈస్ ఇన్ ఆన్ కండిషన్ లేకపోతే ఆఫ్ కండిషన్ స్టిల్ 5 సెకండ్లు నేను ఇచ్చిన గ్రేస్ పీరియడ్ తర్వాత కూడా నీ బండి ఒకవేళ ఆన్ లో ఉంటే అప్పుడు ఐ విల్ వెరిఫై వెదర్ ద సీట్ బెల్ట్ ఈస్ ఇన్ ఆన్ లేకపోతే ఆఫ్ ఇఫ్ ద సీట్ బెల్ట్ ఈస్ ఇన్ ఆన్ అలారం విల్ బి ఆఫ్ సీట్ బెల్ట్ ఆన్ లో లేకపోతే అలారం విల్ బి ఆన్ అనగా నీకు బీప్ సౌండ్ ఇవ్వడం మొదలు పెడుతుంది అలా ఎంతసేపు ఇస్తుంది సార్ అంటే నువ్వు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకునే అంతవరకు నీకు టైం ఇస్తుంది అందులో ఒక 60 సెకండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 seconds కంటిన్యూస్లీ 60 times ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ యూజెస్ టు వెరిఫై ది సీట్ బెల్ట్ ఈస్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అలా ఎన్నిసార్లు 60 సెకండ్లు కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ప్రతి సెకండ్ కి చెక్ చేస్తూనే ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ which has to be called continuously until and unless the condition is going to be satisfied. What is the condition here? Seat belt has to be on or off. అంటే నువ్వు సీట్ బెల్ట్ పెట్టేంత వరకు కూడా నీ అలారం మోగిస్తూనే ఉంటుంది సైమల్టేనియస్ గా ఒక పక్కకి సీట్ బెల్ట్ పెట్టావా లేదా చెక్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది స్టిల్ 60 సెకండ్లు అయ్యేంత వరకు నువ్వు సీట్ బెల్ట్ అయినా పెట్టలేదండి అది ఎంతసేపు అయినా మోగినట్టు ఒక 60 సెకండ్ల తర్వాత ఆగిపోతుంది మోగడం ఆపేస్తుంది నువ్వు పెట్టుకున్నా మోగడం ఆపేస్తుంది రెండులో ఏం చేసినా ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అంటే నీ 60 సెకండ్లు ముందు అయిపోయినా అలారం ఆపేస్తుంది నీ 60 సెకండ్లు అయ్యే లోపల నువ్వు బెల్ట్ పెట్టుకున్నా కూడా అది అలారము ఆపేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ మీద ఒక జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సార్ నేను బండి మొత్తం గురించి మాట్లాడతాను బండిలో ఒక పార్ట్ గురించి మాట్లాడాను సీట్ బెల్ట్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ మైక్రో కంట్రోలర్ అన్నాను అంతేనా కదా లోపల ఎవరైనా కూర్చొని వెరిఫై చేస్తుంటారు నువ్వు సీట్ బెల్ట్ పెట్టావా లేదని నో వన్ విల్ మానిటర్ వెదర్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ ద సీట్ బెల్ట్ ఆన్ the only responsibility is for your work. It is the simple system which wants to measure the safety of the human being who is driving the car and who is on the car. ఇలాంటి ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని నువ్వు స్పెసిఫై చేసుకున్న వాటన్నింటినీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎవరు కావాలి సార్ అంటే ఇలా ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ నువ్వు సీట్ బెల్ట్ పెట్టేందుకు నీకు వార్న్ చేస్తుందో చేయకుండా అనేక విధాలుగా వార్న్ చేస్తుంది అలా ఒక డివైస్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఏదైతే ఒక స్మాలెస్ట్ కంప్యూటర్ వాడుకుంటున్నామో ఆ స్మాలెస్ట్ కంప్యూటర్ ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నామండి మైక్రో కంట్రోలర్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాం స్మాలెస్ట్ కంప్యూటర్ ఆన్ ద సింగిల్ చిప్ ఎందుకోసం వాడుకుంటున్నామండి అది టు కంట్రోల్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ డివైస్ అది ఏదైనా సరే నేను ఇక్కడ చెప్పుకున్నది ఒక ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను అవునా కదా లేదు సార్ ఒక మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ మనం బయటకు పోయినప్పుడు ఊరికే మనం స్నాక్ తినేదానికి ఏ బేకరీకి పోయినా సరే వాడు ఐటమ్ని బేక్ చేసి ఇస్తాడు పప్పు లేదా బేకరీ బిస్కెట్ ఇంకోటి ఏదైనా సరే అవునా కదా సో జస్ట్ హీ యూస్ టు బేక్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ T seconds. T is equal to 10 T is equal to 20 T is equal to 30 T is equal to 60 అంటే నీ టైం కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా డివైస్ విల్ బి ఇన్ విచ్ స్టేట్ అండి యాక్టివ్ స్టేటా ఐడిల్ స్టేటా యాక్టివ్ స్టేట్ మళ్ళీ అది ఎప్పుడు యాక్టివ్ నుంచి ఐడిల్ స్టేట్ పడిపోతుంది టైం కంప్లీట్ అయినాకైనా టైం కంప్లీట్ అవ్వక ముందు కూడా టైం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అవునా కదా సో అక్కడ అది ఏం చేస్తుందంటే సింప్లీ బై యూజింగ్ ఏ స్మాల్ టైమర్ సర్క్యూట్ ఇట్ యూజెస్ టు డౌన్ కౌంట్ ద టైం పీరియడ్ అవునా కదా అందుకే నేను తీసినటువంటి వాటిలో కూడా టైమర్ అనే ఒక చిన్న బ్లాక్ ట్రాక్ చేస్తాను
అంటే ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్, టైమర్ బ్లాక్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి సార్ అంటే మీ సర్క్యూట్ ని ఎంతసేపు పని చేయించాలి, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. నో వన్, ఎక్కడ ఆటోమేషన్ సర్క్యూట్ లో నో వన్ విల్ హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ ద డివైస్. 20 సెకండ్ల తర్వాత ఆపేయాలని ఎవడో స్టాప్ వాచ్ పెట్టి కూర్చున్నాడు అక్కడ ఏమన్నా బేకరీ వాడు, ఆ 20 సెకండ్లు అయిపోగానే ఆటోమేటిక్ అదే ఆగిపోతుందా? 20 సెకండ్లు అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ అదే ఆగిపోతుంది. అంటే టైం అది కౌంట్ చేస్తున్నా, మనం కౌంట్ చేస్తున్నామా? హూ ఇస్ దట్ అండి? మైక్రో కంట్రోలర్. అవునా కదా? ఆ మైక్రో కంట్రోలర్ అని పిలువబడుతున్న ఒక డివైస్ లో రైట్ ఎవరున్నారు? టైమర్ అనే ఒక భాగము. ఇట్ యూజెస్ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కౌంట్ ద టైం. When it has to start the operation, when it has to stop the operation, up to what extent it has to continue the operation. అవునా కదా? ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలి, ఎప్పుడు ఆపేయాలి, మీన్ వైల్ ఎంత డ్యూరేషన్ లో కూడా అది పని చేస్తూ ఉండాలి అనేది మొత్తం ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారండి? క్లాక్. అవునా కదా? అలా ఒక చిన్న కౌంటర్ సర్క్యూట్ తీసుకొని దాంతో పని చేయిస్తాం. ఇలా ఏ డివైస్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని మనం కంట్రోల్ చేయాలన్నా కూడా మనకి తప్పనిసరిగా ఎవరు కావాలండి? మైక్రో కంట్రోలర్. ఏ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, ఆటోమొబైల్ అప్లికేషన్, ఆఫీస్ తీసుకోండి, ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలివేటర్స్ తీసుకోండి. వాళ్ళ కోసం ఎవరైనా ప్రీ ప్రోగ్రామ్ ఎలివేటర్సా కాదు అవన్నీ. నువ్వు ఏ ఫ్లోర్ నొక్కితే ఆ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి డిస్టెన్స్ తో సహా కరెక్ట్ గా డిస్కస్ అయ్యి ఎక్కడే ఆగుతుంది, కొంచెం ఎగుడు పైకి కనుక ఆగుతుందా? ఏం కాదు కదా. అవునా కదా? సో దే ఆల్ ఆర్ ద ప్రీ ప్రోగ్రామ్ డివైసెస్ which are going to be continuously monitored and controlled with the help of ఎవరిదోరండి? microcontrollers or as well as with the processors. ఇది ప్రాసెసర్ కానీ లేకపోతే కంట్రోలర్. అవునా కదా? ఇలా మనం ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ గురించి మాట్లాడితే అది దేనికోసం పనికొస్తుంది? ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటిది? టు కంట్రోల్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ డివైస్. అంటే మనిషి యొక్క ప్రమేయం లేకుండా మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని మాత్రమే బేస్ చేసుకొని ఏమి పని చేయించాలో, ఎప్పుడు పని చేయించాలో, ఎంత పని చేయించాలో మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునేవాడు మైక్రో కంట్రోలర్. రైట్? దట్ ఇస్ అబౌట్ ద మైక్రో కంట్రోలర్. ఎన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడమ్మా? 2 పాయింట్స్ మాత్రమే రిమైండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి, అది ఏమి. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు control the functionality of devices. Control the functionality of devices. Next, microcontroller can also be known as, ఇందాకే చెప్పాను, ఏమని చెప్పండి? మోడర్న్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి నోన్ యాజ్ సిస్టమ్ ఆన్ చిప్. ఎస్ఓసి అంటామండి. దాంట్లో మనం ఎస్ఓసి అని పదం వింటాం. దాని అబ్రివేషన్ ఏంటది? సిస్టమ్ ఆన్ చిప్. ఓకేనా సార్? జనరల్ గా మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ ని కనుక ఒక్కసారి తీసుకున్నట్లయితే సార్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు మైక్రో కంట్రోలర్ ఇన్ జనరల్ గా. ఓకే, కానీ ఏంటి సార్ అంటే దాంట్లో ఎక్కడా కూడా మెమరీ కానీ, టైమర్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ కానీ, ఐఓ డివైసెస్ కానీ ఏమీ ఉండవంటారు. ఆన్ ద చిప్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీథింగ్. దాంట్లో ఉండేది ఏంటంటే ఓన్లీ సిపియు అలాంగ్ విత్ ఏఎల్యు యాజ్ వెల్ as a set of registers. సో కేవలం అవి మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కడ మెమరీ కానీ పోర్ట్లు కానీ ఉండవు. సో దాన్ని మీరు కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద మైక్రో ప్రాసెసర్. ఎందుకంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిఫైన్స్ దట్ it is a very small processor which wants to process your instructions. మరి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే నా దగ్గర అంటూ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన కోడ్ ఉండాలి, ఆ
ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ రన్ చేయడానికి కావాల్సిన డేటా ఉండాలి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని నేను కాల్ చేయడానికి నాకు కావాల్సినటువంటి ఇంటర్ఫేసింగ్ కనెక్షన్స్ ఉండాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రిజల్ట్ చూపించడానికి పెరిఫరల్ డివైస్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉండాలి. మరి ప్రాసెసర్ అవన్నీ ఉన్నాయా? లేదు. వాటన్నిటి కోసం ఏం చేస్తామంటే మన కన్వీనియన్స్ మీద ఫేస్ చేసుకొని మన రిక్వైర్మెంట్ మీద ఆధారపడి వాటన్నిటిని మనం బయట నుంచి తీసుకొచ్చి ఇంటర్ఫేస్ చేస్తాం. సో ఎక్స్టర్నల్ గా నువ్వు తీసుకొచ్చి ఇంటర్ఫేస్ చేస్తున్నావు కాబట్టి సో మైక్రో ప్రాసెసర్ along with memory along with ports is acting as microcontroller. Is acting as a microcontroller. అంటే here it uses to have only the CPU itself. It uses to have only the CPU itself. Okay. సో ఎక్కడ దీంట్లో ఏమున్నాయండి? మెమరీ ఏముంది? దగ్గర ఏమన్నా లేదు. పోర్ట్స్ ఏమున్నాయా? లేవు. కమ్యూనికేషన్ కూడా ఉందా? లేదు. సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఏమీ లేదు. టైమర్ లేదు. ఏమీ లేదు. అవునా కదా? ఇలా ఉన్న ఈ ఒక్కదాన్ని మాత్రం మనం ప్రాసెసర్. మరి ఇప్పుడు దీంతో ఏమన్నా పని చేయించాలి అంటే ఆ పని చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రోగ్రామ్ కావాలి. మరి ప్రోగ్రామ్ నీ దగ్గర ఉందా అంటే ఉన్నది. కానీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద స్టోర్ చేయాలి. అలా స్టోర్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? మెమరీ కావాలి. సో అందుకోసం మెమరీని తీసుకొచ్చి ఇంటర్ఫేస్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మోరోవర్ సార్, నేను డేటాని రీడ్ చేసేటప్పుడు కానీ రైట్ చేసేటప్పుడు కానీ డేటాని బిట్ బై బిట్ నేను రీడ్ చేయాలి, ఆ బిట్ బై బిట్ రైట్ చేయాలి. సో సీరియల్ గా నేను డేటాని యాక్సెస్ చేయడం కోసం నాకు ఒక కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ కావాలి. సో దానికోసమే ఒక సీరియల్ కమ్యూనికేషన్. అవునా కదా? సో నేను డేటాని రీడ్ చేయాలని రైట్ చేయాలని నాకు కంపల్సరీ ఏం కావాలి? ఇక్కడ పెరిఫరల్ డివైసెస్ కావాలి. అలాగే నేను రీడ్ చేసేటప్పుడు కానీ రైట్ చేయాలి అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం నేను ఆపరేషన్ చేయాలి. అవునా కదా? సో ఆ టైం రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఒక టైమర్ సర్క్యూట్ కావాలి. అవునా కదా? ఇలా వీటన్నిటిని నీ అవసరాలతో బయట నుంచి తీసుకొని వచ్చి వాటన్నిటిని ఈ ప్రాసెసర్ కింద నువ్వు ఇంటర్ఫేస్ చేసినట్లయితే అంటే ఏ ప్రాసెసర్ అలాంగ్ విత్ మెమరీ, ఏ ప్రాసెసర్ ఈవెన్ అలాంగ్ విత్ పోర్ట్స్ will be treated as a microcontroller. Will be treated as a microcontroller. అదే ఇవి ఏమీ లేకపోతే కనుక మెమరీ పోర్ట్స్ రెండు లేకపోతే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ యాజ్ ఏ సింపుల్ ఆర్ ఏ స్మాల్ ప్రాసెసర్ ఇట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ మైక్రోకంట్రోలర్ కెన్ ఆల్సో బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ microcontroller can also be represented as another combination of microprocessor along with memory and ports. Along with memory and ports. So, microcontroller is equal to microprocessor plus memory plus ports. Microcontroller is equal to microprocessor plus memory plus మైక్రోకంట్రోలర్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నామండి? జనరల్ పర్పస్ అప్లికేషన్, స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్. స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్ ఏంటండి సార్? ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, why the microcontrollers are used for only the specified applications rather than the general purpose applications అంటే based on the limitation. ఏంటి సార్ ఆ లిమిటేషన్ అంటే కేవలం it uses to have limited memory size on the chip. అవునా కదా? సో మనకి ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రాగా కావాలంటే మనం బయట నుంచి ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవాలి. అవునా కదా? సో మనం బయట నుంచి ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవాలి సో దట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా మైక్రో కంట్రోలర్ మీద
ఆన్ చిప్ మనకు అవైలబుల్ మెమరీ అంతా కూడా ఏంటంటే తక్కువ, అవైలబుల్ పోర్ట్స్ కూడా ఏంటంటే తక్కువ. సో దట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ మచ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో అందుకోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ రెడీ టు హ్యాండిల్ ఎవరినండి లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్. మీకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ దట్ టు విత్ కాంప్లెక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్, రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటర్. రిస్క్ తో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామా, సిస్క్ తో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామా? అసలు సిస్క్ అంటే ఏంటి, రిస్క్ అంటే ఏంటి? కాంప్లెక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటర్, రిస్క్ అంటే రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటర్. సో విచ్ వన్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ అండి? రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్, కాంప్లెక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్? రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్. సో దాంతో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ సార్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఏంటి అనేది మనం క్లాసిఫికేషన్ వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది, రైట్? బిఫోర్ దట్ ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ వచ్చేప్పటికి సార్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఎంబెడెడ్ అప్లికేషన్. సార్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ అర్థం ఏంటంటే అక్కడ స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్, ఫిక్స్డ్ అప్లికేషన్ అన్నమాట. ఎక్కడ అప్లికేషన్ డీవియేట్ అవ్వదు, అప్లికేషన్ ఆల్టర్ అవ్వదు. అలాంటి వాటిని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎంబెడెడ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్స్. అంటే నెక్స్ట్ అప్ అండ్ డౌన్ microcontrollers are used to implement the specified applications or embedded applications and